ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ? ಇವತ್ತು ನಾವು 6ನೇ ತರಗತಿಯ ತಿಳಿ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಂದ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡು ಅ ಪೋಯಮ್ ಫ್ರಮ್ 6th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ತಿಳಿ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಯಾವ ಪದ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ? ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆಕಾಶ ಬುಟ್ಟಿ, ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೋಯಮ್ ಇನ್ ದ ಪೂರಕ ಪಾಠ, ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೋಯಮ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕಾಶ ಬುಟ್ಟಿ. If you observe in the picture, the Akasha Butti, this is what is Akasha Butti, where you lantern, where you put the light in that and you leave to the sky. That is Akasha Butti. So we'll start with the poem. Before starting with the poem, I request you all to take out your textbook, pencil, eraser, earphone hakodi and silent place alli kutkoli. Sit in a silent place, quiet place. We'll start with the poem Akasha Butti. Akasha and the sky, Butti and a basket. It looks like a basket and it goes to the Akasha, it goes to the sky. So we call this as a Akasha Butti. We'll start with the poem. ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿರುವವರು ಮಹಾಂತಪ್ರಿಯ ಬಿ ಶೇಖರಪ್ಪ. We'll start. Mahantapriya is the pen name of the poet. Pen name andre every poet they will be having their pen name. So the name where they are famous of, like a nickname. So adana pen name antare. ಆಕಾಶ ಬುಟ್ಟಿ ಮುಗಿಲ ಮುಟ್ಟಿ. ಆಕಾಶ ಬುಟ್ಟಿ is touching the sky. ಮುಗಿಲು is a sky. ಮುಟ್ಟಿ ಅಂದರೆ it's a touching. ಹಬ್ಬದ ಹರುಷವ ಸಾರುತ್ತಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ಹರುಷ, ಹಬ್ಬದ ಅಂದರೆ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್, ಹರುಷ ಅಂದರೆ ದ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ಸಾರುತ್ತಿದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ದ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್. ದೀಪವನೆತ್ತಿ ಬೆಳಕನು ಬಿತ್ತಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಲೈಟ್. ದೀಪ, ಬೆಳಕು ಅಂದರೆ ಅಗೇನ್ ದೀಪ ಇಸ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಪ್, ಬೆಳಕು ಇಸ್ ಅ ಲೈಟ್. ಬಿತ್ತಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋಯಿಂಗ್ ದ ಲೈಟ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಮುತ್ತಿದ ಕಲೆ ಕತ್ತಲೆ ಕಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸೊ ವೇರ್ ದ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ವಾಸ್ ಕವರ್ಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ದ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್, ಕಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಚಿನ್ನರು ಕಟ್ಟಿದ ಬಿದಿರಿನ ಪುಟ್ಟಿ. ಓಕೆ, ಚಿನ್ನರು ಅಂದರೆ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಕಟ್ಟಿದ ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ದೇ ಬಿಲ್ಟ್. ಬಿದಿರಿನ ಪುಟ್ಟಿ, ದಿಸ್ ಆಕಾಶ ಬುಟ್ಟಿ ದೇ ಆರ್ ರೆಫರಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಅ ಬಿದಿರು, ದ ಬ್ಯಾಂಬೂ. ದಿಸ್ ಬುಟ್ಟಿ ಆರ್ಯಭಟವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತಿದೆ. ಹೋಲೋದು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಆರ್ಯಭಟ, ದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಆರ್ಯಭಟ. ಮಿರಿ ಮಿರಿ ಮಿಂಚುವ ಪರಿಪರಿ ಬಣ್ಣದ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಿಂಚು ಅಂದರೆ ಶೈನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಪರಿಪರಿ ಬಣ್ಣದ ಅಂದರೆ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಅ ಕಲರ್ಸ್. ಕಾಗದ ಬಟ್ಟೆಯ ತೊಟ್ಟಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೇರಿಂಗ್ ದ ಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಅ ಕಲರ್ ಪೇಪರ್. ಕಾಗದ ಇಸ್ ಅ ಪೇಪರ್, ಬಟ್ಟೆ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಲಾತ್, ತೊಟ್ಟಿದೆ ಇಸ್ ಅ ವೇರ್. ತಾರೆಯ ಕೂಡ ಗೆಳೆತನ ಮಾಡಲು, ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಸ್, ಗೆಳೆತನ ಇಸ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್, ಮಾಡಲು ಇಸ್ ಅ ಟು ಡೂ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಸ್. ಗಗನದ ಗೂಡಿಗೆ ಹಾರುತ್ತಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೈ. ಗೂಡು ಇಸ್ ಅ ನೆಸ್ಟ್, ಗಗನ ಅಂದರೆ ಸ್ಕೈ. ಸೊ ದಿಸ್ Akasha Butti, it want to make a friendship with the stars, so it is going to the nest which is in the sky. It's a kind of a description that the poet is describing the Akasha Butti. ಅಡಗಿದ ಚಂದ್ರನ ಹುಡುಕಲು, ಚಂದ್ರ is a moon, ಹುಡುಕಲು is to search. ಅಡಗಿದ ಅಂದರೆ the one who is hidden. The Chandra is hidden. To search the Chandra who is hiding. ಮೋಡದ ಒಳಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಬೀರುತ್ತಿದೆ, it is giving the light to inside the clouds so that it can search the Chandra. So this is the meaning of the poem Akasha Butti. ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ, ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಆರ್ ರೈಟ್ ಅ ಮೇಲ್ ಟು yashaswikannadavaani@gmail.com. ಸೊ ಶೇರ್ ದಿಸ್ ಪೋಯಮ್ ವಿತ್ ಯೋರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಗ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಪೋಯಮ್. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ. ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ದಿಸ್ ಪೋಯಮ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಡ್ ಇಟ್ ಸ್ಲೋಲಿ. ಪದ್ಯ ಆಕಾಶ ಬುಟ್ಟಿ, ಬರೆದಿರುವವರು ಮಹಾಂತಪ್ರಿಯ ಬಿ ಶೇಖರಪ್ಪ. ಆಕಾಶ ಬುಟ್ಟಿ ಮುಗಿಲ ಮುಟ್ಟಿ, ಹಬ್ಬದ ಹರುಷವ ಸಾರುತ್ತಿದೆ. ದೀಪವನೆತ್ತಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಬಿತ್ತಿ, ಮುತ್ತಿದ ಕತ್ತಲೆ ಕಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಚಿನ್ನರು ಕಟ್ಟಿದ ಬಿದಿರಿನ ಪುಟ್ಟಿ, ಆರ್ಯಭಟವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತಿದೆ. ಮೀರಿ ಮೀರಿ ಮಿಂಚುವ ಪರಿಪರಿ ಬಣ್ಣದ ಕಾಗದ ಬಟ್ಟೆಯ ತೊಟ್ಟಿದೆ. ತಾರೆಯ ಕೂಡ ಗೆಳೆತನ ಮಾಡಲು ಗಗನದ ಗೂಡಿಗೆ ಹಾರುತ್ತಿದೆ. ಅಡಗಿದ ಚಂದ್ರನ ಹುಡುಕಲು ಮೋಡದ ಒಳಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಪದ್ಯ ಆಕಾಶ ಬುಟ್ಟಿ. ವಿಟ್ ಯು ಆಲ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪೋಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
From Yashaswi Kannadavaani, there are many e-books that is being launched, even for children as well as adults. So for adults, the Spoken Kannada ebook part 1 is being launched, and the link for this is mentioned in the description box. Please go check it out the description box and purchase the book. The one specialty thing of this book is in a colloquial version, and this is the one and only book and the first book which is available in the market which is in a colloquial version, just not in a written version. Make use of this book. Along with, also follow my Instagram page to get the Spoken Kannada lessons for the adults. I hope this will be very useful for you, and the book is in a very affordable price. And for children, there are storybook level 1, level 2 vocabulary book, and the 10th book is been there. Please make use of these ebooks. Again, link for all these books is been mentioned in the description box. Please go check out the description box and make use of these books. These books will help your children to make the sentence structures in a proper way, improves their language fluency, improves their vocabulary in a language, and actually it will bring too much of interest to them in Kannada learning. So make use of these books for your children. And there are workshops which is available in the YouTube itself in a playlist named Workshop 1 and Workshop 2. If your child is really struggling with the basics like a Varnamale, Kagunita, Vattakshura, Arkavali, words, make use of these workshop. Link for these workshop is mentioned in the description box. Please make sure you will go to the description box and use all these links. Workshop is a free of cost. It is available in the YouTube itself, and all the ebooks it will be, you have to pay and use those books. There is a sample copy for everything. You can just look into the sample copy and you can purchase. Like maadi, share maadi, subscribe maadi. So knowledge will gain only by sharing the knowledge. So children, if you have learned something, teach to your friends also, and this will help you in your gaining the knowledge. So thank you so much, and if you are not subscribed to the channel, subscribe ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Click on the notification, so that click on the bell link so that you will get notified as and when I upload the videos. Thank you so much. I'll meet you all ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದ.